After we После have того, как watered мы after the first сделали flush, we begin the поливы transition to the second flush. после This первой волны, transition in у the compost of нас the second переход во phase второй фазу takes up to занимает 5 days, третью and in the фазу phase 3. происходит чуть It быстрее happens из-за faster того, что because the компост compost более is more активный, active быстрее and the mushrooms grow грибы faster. растут. For the На вторую second фазу phase, это this обычно usually на день starts позже. one day later. After the end of the first После flush, after heating, the окончания second первой phase волны, после heats того, как up мы to a нагрели, maximum of вторая 24 degrees in фаза the compost греется at максимум an air до temperature of 20 degrees. 24. If the Конечно, compost если is inactive, компост the air не can be активный, можно heated to нагреть и на 21 21. degrees, Температура but on воздуха, но в average среднем it's 20. 20. From Я experience, I скажу can say точно for sure из that практики, it is что possible to контролировать control the завязи pins for the second, на third, вторую and волну, naturally на третью the волну, first flush. и потому что This had to be нам done, for example, приходилось during the этого делать, coronavirus, когда when there were во время fewer people, коронавируса, or for other reasons, когда людей мало to или get по lower какой-то другой quantity of причине, mushrooms and larger sizes. нам нужно This реже, can be controlled крупнее, in то это можно particular сделать with the concentration of с помощью CO2. концентрации. На On второй the день у second нас day, местами, pins может of the быть, second flush begin уже to appear начинает in some places. появляться с утра в In the morning, некоторых they are visible in some spots, камерах. and by evening, Ближе к вечеру появляется вторая everywhere on волна. the shelves. Если мы нагрели If the air is heated на 20 to градусов, 20 degrees, the температура compost компоста temperature уже depends зависит on your situation on your вашей compost. ситуации, вашего компоста. I Я usually стараюсь lower the temperature сбрасывать by 1 degree per day, обычно по 1 градусу в день. 19, 19, то then 18 18, и then 17. 17. Это Each получается, day, что I каждый reduce the день я temperature, сбрасываю. helping to form different среднем, generations of mushrooms. Это The первое first поколение, generation, the второе second поколение, третье generation, and the поколение. third generation. We raised CO2 CO2, and мы this also подняли, lower я it тоже по gradually, чуть-чуть not suddenly, сбрасываю, но не to сразу. prevent the Не было development of дактилиума, cobweb не mold было or бактериоза, bacterial не развивалось, diseases. стараюсь I сохранять try to maintain the разницу difference между between the компостом и compost and воздухом. air temperature. Чем The выше, higher, тем the лучше, better. и I add понемножку добавлять fresh свежий air воздух. little by little. Now I will explain why Я I do this. сейчас объясню, On the почему second я day, так делаю. I lower the В среднем на второй день CO2 to я сбрасываю 3,200 на parts per 3200 million. CO2. Many may say Многие that скажут, at что this при concentration, 3200 или при at 3500 вторая волна не будет. 3,200, Она, the конечно, second будет. flush will За счет not того, что form. мы In fact, it сбрасываем forms температуру due to охлаждаем, cooling повышаем increased испарение. evaporation. Но But 3200 at это 3,200 такой parts per концентрации million, CO2, at что such a high CO2 слабым concentration, грибочкам, маленьким the weak грибочкам mushrooms, the small им ones, некомфортно. feel При высоком uncomfortable. CO2 In such conditions, развивается with high ножка CO2, гриба. the mushroom Она stem develops, становится как шарик, becoming как round, мяч. and the cap Шляпка маленькая, remains small потому что because the шляпка cap не doesn't develop due развивается, to потому что the lack of недостаточно кислорода oxygen в in the камере. growing На room. следующий The день, next day, опять же, I lower the сбрасываю temperature by 1 degree температуру, again, and градус, и СО CO2 to 3,000 or 3000 или 2,800 2800. parts per million, depending Это on your decision, ваше решение, depending on насколько how густо вы dense хотите. you want the flush. На On the следующий third день day, сбрасываю I еще continue градус. lowering Тут the temperature by 1 degree, 2800, and here могу the сбросить. CO2 reaches 2,800 parts per million. При таком With such медленном gradual, slow addition of fresh добавлении air, свежего the second развивается flush вторая forms волна with на thick толстую stems. ножку. На On the next следующий day, on the день, fourth то day есть у меня after cleaning, получается the flush is already clearly четвертый. visible, Тут я могу and I добавить can уже increase the fresh air свежий supply воздух, by при setting которых the я работаю. CO2 То есть concentration CO2 to 1700. 1,700 parts per million. Every day, Вентилятор I каждый slightly день, increase the опять fan же, speed, adding it to добавляю enhance немножко, evaporation and ensures the quality of the second flush повышаем is качество. high. I Влажность set у the меня humidity, задана. emphasizing that I only Подчеркиваю, set что it это at задано 87. 87%, but in Но на reality, самом деле without drying, она тут еще here без the drying осушения. is still off. It's И higher. если If включить drying is осушение, turned on after после watering, поливов, the climate unit can компьютер dry сильно the сушит air воздух, significantly, повышается испарение, increasing и вторая evaporation. волна This leads to the second завязывается flush одним being поколением, formed with и one
thick практически generation of small довольно mushrooms, густо, very densely, a lot of small и у вас mushrooms, будет which will be много difficult to мелкого harvest гриба, and will be потому light. что одним Because it's one поколением и густо. generation and dense. Конечно, если If вам you надо need a more густый, spaced out более mushroom, мелкий I гриб, reduce the то temperature я тут сбросил over температуру, 3 а days, можно сделать за and if 2 you дня, need по smaller 1,5 mushrooms, градуса. I can reduce it over И 2 тогда у вас days будет with a step меньше of поколений, но гуще, 1.5 degrees. и такая вторая There will волна be собирается fewer средним и generations, but мелким thicker, грибом. and such a То, second что flush я will вам be объяснил, то, что я harvested вам as тут medium показал, and это для small mushrooms. средний крупный What I've гриб. explained Вторая here, волна. what I've shown, this is for medium and large mushrooms in the second flush. И, If you want соответственно, smaller если вам нужен mushrooms, мелкий the гриб, CO2 концентрацию concentration CO2 надо should be сбрасывать lowered быстрее. faster. And if А you если want вообще very хотите, small как для mushrooms, маринации, тут можно like for pickled mushrooms, you can heat the нагреть, air, then сбрасывать quickly lower the 2 temperature градуса by даже на 2 3, to 3 degrees. и Quickly reduce CO2 the быстро CO2 сбросить, to form и the у вас flush like a завяжется carpet, вторая волна, как where ковер. all mushrooms will be 2 Будете to 3 собирать потом весь centimeters гриб. in size. Но надо учесть, But что one вы, когда тут must сбрасываете сразу keep большой in объем mind свежего something. воздуха, большое If you испарение, suddenly increase чтобы завязать густо. evaporation, Тут you уже need надо to make следить, sure the чтобы bed завязи, чтобы doesn't грядка dry не out, пересохла. and if necessary, Там легкий do a спрыск, light легкий полив misting, надо a light сделать. watering. У меня, On the fourth day, если the second flush у is меня already нету clearly болезней, visible. If there are no diseases, то в этот I день собираю conduct между the волновку interflush cleaning and и watering. делаю полив. Полив The так, watering как я is вам usually обычно 2 это to 2-3 3 литра. liters, with И mandatory обязательно drying. сушка. Тут у Here меня I have indicated drying. обозначена сушка. Тоже I поднимаю raise градус, the добавляю temperature by вентилятор 1 degree, во время add the сушки fan и during the drying стараюсь time, and try to dry the за mushroom within 3 3 hours, часа у меня высох гриб. so that the Гриб у меня mushroom is dry был уже after 3 сухий. hours. И после After осушения drying, I надо turn on the air drying включить via the с computer to компьютера maintain the desired осушение humidity, воздуха, чтобы so it doesn't rise too much чтобы and to avoid придерживать the такой климат development и of не дать diseases возможность like развиваться болезням cobweb дактилиум, mold and бактериоз bacterial disease из-за due to high высокой humidity. влажности. Дальше у Next, нас we begin the начинается second вторая flush. волна.